Now audio is clear? Yes, sir. Okay. Let's start today's class. Previous day we discussed about protoplast, spheroplast, effect of antibiotic and enzyme on bacterial cell wall, bacterial cell wall, antibiotic. We are given example of penicillin and enzyme lysozyme. Next, we move forward into archaeal cell wall structure, and then we move forward and discuss in acid fast bacterial was complete. Acid fast cell wall, acid fast bacterial cell wall. So previous the last topic was about acid fast bacterial cell wall. That means cell wall completely done. Now next part, today's topic, cytoplasmic membrane or plasma membrane. Plasma membrane. Plasma membrane is thin structure. It is a thin structure which is hardly about 2 to 3 nanometer in diameter, very thin compared to cell wall. And plasma membrane or cytoplasmic membrane completely surround the cytoplasm or cytosol of the bacterial cell, completely surround the cytosol of bacteria. So when it completely surrounds, it actually act as a barrier between the external environment and the internal cytosol environment. So it acts as a barrier between external environment with internal environment. And we know that cell membrane, including cell wall, is completing the cell envelope of bacteria. So cell wall, which is earlier discussed in the last two class, plus cell wall plus cell membrane, completing the total unit of completing Cell envelope. the total completing the total formation of cell envelope. So next my topic, the ultrastructure of cytoplasmic membrane. Structure of cytoplasmic membrane in bacteria. In bacteria. Structure was given by two scientists. One is popularly accepted model and other is previous model. So two models are given. The first model about the cytoplasmic membrane given by, first model name is
unit membrane model. The first model of cytoplasmic membrane structure is unit membrane model. Unit membrane model. And this model is earlier established. This model is earlier established and given by Davson and Daniel. Danieli and Davson. So previous model and not well accepted model, not so popular model is the unit membrane model, which is given by two scientists, proposed by two scientists, Davson and Daniel. And their theory was unit membrane model, structural details. Structural details of unit membrane model. They propose that the membrane is composed of cytoplasmic membrane or plasma membrane composed of two sheets of layer, composed of two sheets of layer, and that is why they also termed as the unit membrane model lipid bilayer. Lipid bilayer, because the membrane contains two sheets. One is called outer surface and other is inner surface. So total membrane under the visualization in 10 transmission electron microscopy, we visualize under 10 transmission electron microscopy and propose that the membrane structure is composed of two sheets of layer, and that is why they also termed as lipid bilayer. There are two sheets, outer sheet, outer surface sheet and inner surface. Outer surface face the environment, outer surface it face towards environment, and the inner surface face towards cytosol, face towards cytosol. Check the first point. Important point about unit membrane model, Davson Danielli given structure. They call unit membrane model because there is two half, outer surface half and the inner surface half, and half plus half, that means one. That's why it gives the name unit membrane. It contains two phospholipid half, two phospholipid half of the unit. Two phospholipid half and make up the one single unit membrane. So they also propose that the membrane contain, what is the material? Phospholipid. What is the material? It is phospholipids. Possibly. So that's the detailing about Davson Danielli after observation under transmission electron microscope. The membrane structure under observation of 10, Davson Danielli given some structural details. First point is two sheets of layer, outer sheet, inner sheet, outer sheet present towards the environment side, inner sheet present towards the face towards the cytosol side, and the two half of the phospholipid, that means the structure is composed of phospholipid. Is it clear to all?
Structural details of Davson Danielli. Yes, sir. Clear? So now look at the structural details and make comment about disadvantage or demerits of this model. Can you recognize what are the demerits? What could be the demerits of this model? Try. স্যার প্লাজমা মেমব্রেন যে সেমি পারমিয়াবিলিটি যে ওদের প্রপার্টিটা ওটা তো এরা বলতে পারে মানে এই মডেল স্ট্রাকচার দিয়ে বোঝা যাচ্ছে না। সেমি পারমিয়াবিলিটি এটা বোঝা যাচ্ছে না ঠিকই, বাট একটু চিন্তা করলে কিন্তু বোঝা যায় যে ফাংশনাল ওয়াইজ এটা সেমি পারমিয়াবল হবে। এই পয়েন্টটা ছেড়ে দিলাম। আর কিছু ডিমেরিটস? স্যার এটাতে বলেনি হাইড্রোফোবিক হাইড্রোফোবিক হাইড্রোফিলিক পার্ট, তাই তো? এই পয়েন্টটা আনতে পারি, বাট এখনো মেজর পয়েন্টে আসেনি, মেন পয়েন্ট। স্যার প্রোটিন কন্টেইন করে মানে প্রোটিনও তো থাকে একদম সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেনে সেটা 100%, that is the first point. Here only mention about the phospholipid, that means lipid, but the membrane also contain protein. So protein part is missing in that membrane details, membrane structure details about Davson Danielli. That is good point. Another point, আর কি হবে? Protein structure missing in composition of membrane. If you see carefully the structural details, it looks like the membrane structure is static. Yes or no? But actually, membrane structure is not static, it is dynamic nature. Membrane structure Yes. is dynamic nature. But if you look detailing about the Davson and Danielli model structure, Davson Danielli model structure, it shows that the structure of the membrane is static, not dynamic. But dynamicity is very important in membrane, cell membrane, which is actually given and proved by Singer Nicholson in next model, that is fluid mosaic model. So most accepted model about the cell membrane is fluid mosaic model. So demerits of this model, number one, they did not tell us about the membrane protein, which is the absolutely important for the membrane structure and various function of the cytoplasmic membrane. They did not give details about membrane protein. And second demerit, and second, yes, and second demerits, they give or they provide, they mention that the lipid layer or membrane is static. But actually it is not. Membrane structure is dynamic. Dynamic membrane structure is important for cell growth. Dynamic membrane structure important for cell division. Without the dynamicity of the cell membrane, cell growth will be halted, cell division will be stopped. Yes or no? During the cell division, during the cell growth, should be membrane structures is কি expand হতে হবে কি হবে না? Expand হবে. So this structure expanding, that means the membrane structure is dynamic. Membrane structure is fluid, not static. Just check if the static, then can the cell grow? Answer is no. If the membrane structure is static, can the cell divide? No. So that's why the fluid nature of the membrane is very important and critical, and that's why the second model is very important and most popular, fluid mosaic model. Second model. This was the earlier model given by Daniel Davsoni, and that is the structural details and demerits. So model number two, fluid mosaic model.
given by this model structure given by Singer and Nicholson. For that study, they awarded Nobel Prize also. Structural detail. They state that phospholipids in the membrane are in a fluid state are in a fluid state and proteins, membrane proteins are dispersed among the lipid membrane, among the lipid molecules. So their main idea and main thought process of full fluid mosaic model is clearly mentioned the lipid portion of the membrane is fluid. Lipid membrane, phospholipid portion, that means lipid portion is fluid state and proteins are dispersed on that fluid molecule. Proteins are dispersed like a mosaic pattern and create the mosaic pattern. So that's why they created the name fluid mosaic model. Fluid means the lipid portion is fluidity maintain করে, dynamicity maintain করে, and the mosaic character is maintained by the proteins by dispersing on that fluid structure. Clear? Structural details. Next, structural composition. Structural composition. Composition. So from that statement, it is very clear that two substances are needed. One is membrane protein, other is lipid. Lipid and protein, which is missing. The protein part is missing in the description of the Davson Danielli. So composition of the fluid mosaic model clearly membrane. Number one lipid, and number two protein structure. Number two protein structure. They also giving the same data. The main lipid present in the cytoplasmic membrane is the phospholipid. So majority lipid portions in membrane are phospholipid. And phospholipids are amphipathic in nature. Phospholipids are amphipathic in nature. What is amphipathic? Phospholipids are amphipathic. Look at the word and the prefix word amphi. Do you hear the term amphibian previously? Yes, sir. Amphibian Yes, means two characters bearing. Amphibian. জলেও থাকে হাইড্রোফিলিক correct. That means amphi word means হচ্ছে two character bearing. So amphipathic molecule here also two characters bearing structure. That means this structure contain both polar and non-polar. Both polar group as well as non-polar group. And that's why the structure is altogether called amphipathic. So what is amphipathic? When the molecule contains both polar structure and non-polar structure in that single structure unit, that time the molecule is called amphipathic. And phospholipid is a good example.
Phospholipid is a good example that show amphipathic nature because phospholipids contain polar portion present in the head side, head group, and the non-polar portion found in tail group. So obviously polar structure interact with the hydrophilic substances, interact hydrophilic substances because polar interact and non-polar interact. So interact with the hydrophilic substance which is present outer side, and the non-polar side is the middle portion, the core portion, the non-polar tail present in the core portion. Core portion, and it is hydrophobic portion. It is highly hydrophobic portion. Clear? Next composition is protein. Next composition, protein structure. Yes, membrane protein structure found. Two types of membrane proteins are found. Two types. Integral. Yes, two types, peripheral and integral membrane protein. Peripheral and integral membrane protein. Peripheral membrane protein, integral membrane protein. Peripheral and integral membrane protein has some difference. We concluded in that difference between peripheral and integral. First of all, peripheral membrane protein. Peripheral membrane proteins are loosely connected. Peripheral membrane protein can easily remove from the cell membrane, can easily remove from cell membrane, and the peripheral membrane protein composed about 20 to 30% of total membrane protein, composed about 20 to 30% of total membrane protein. So peripheral membrane protein present which is very loosely connected and can easily remove as it is loose connection, and total content 20 to 30%. Next, go with integral membrane protein. Okay, peripheral membrane protein also called extrinsic protein. Extrinsic protein because as it is present in external side. And next, integral membrane protein. That proteins are called intrinsic membrane protein. Completely different from peripheral and completely opposite actually. Very tightly connected.
There was loose connection. It is tight connection. Tightly connected, actually immersed into the cell membrane. They are immersed into membrane structure, lipid structure, membrane lipid. মানে একদম ভেতরে ঢুকে যায়, গেঁথে থাকে, যেটাকে বলা হয় বেরিডও বলতে পারতাম, ইমার্জ লিখলাম। ওকে, টোটাল কন্টেন্ট 70 to 80% are the integral membrane proteins, so high amount এ present থাকে। As it is buried inside the membrane lipid, they are cannot easily removed, cannot easily removed। Now, can you guess during the extraction process, in which protein extraction, membrane protein extraction need detergent, use of detergent? Integral protein. Integral protein, very clear, because it is not easily disrupted, not easily collected, not easily removed. That's why detergents are applied, and we know that detergent function. Yes. Detergent function key. লিপিড কে হটাবে, লিপিড কে ডিসলভ লিপিড করাবে, dissolving the lipids. So detergent applied during the integral protein extraction. Correct. গ্রিস ফ্রি করার টাইমে তুমি দাও, অ্যালকোহলও দিতে পারো বেটার, তাতে ডিটারজেন্টও করতে পারো, ডিটারজেন্টে ওই তোমার ইয়েটা চলে যায়। ডিটারজেন্ট অ্যাপ্লাইড, but here peripheral do not required. Okay, now try to answer me which membrane proteins are covalently linked with the membrane structure. Covalent bonding. লুজলি পেরিফেরাল, Covalent bond. পেরিফেরাল মনে হয়। Covalent bond. Integral. Peripheral না হলে তো ইন্টিগ্রালই হবে। Integral, clear. Covalent bond meaning কি? Very tight, very hard to break. Very hard to break covalent bond. Chemistry, very hard to break. So that means covalent bondings are done by integral membrane protein, and the peripherals are non-covalent bond. So clearly, peripherals are structures are associated by non-covalent bonding. An integral membrane protein joined by covalent bonding. So there are various differences. 4-5 points of difference are came between peripheral and integral membrane protein. Fluid mosaic model, composition, structural details done. Next, look for the diagram. Fluid mosaic model. স্যার ফ্লুইড মোজাইক মডেলে কার্বোহাইড্রেটসও প্রেজেন্ট থাকে না? Small quantity, but mainly proteins and lipids.
each of the unit is the phospholipid. Here, this black color human-like structure. It is a human-like structure. It is head and it is tail. So black color human-like formation projection is actually a single phospholipid. We clearly mentioned the various phospholipids. That means phospholipids are the most important lipids present in membrane. So that is the phospholipid. That is the phospholipid. It is a head portion. Head portion. Head portion means hydrophilic polar, and these are tail portion. Two tails are present, which is hydrophobic. So this structure is single phospholipid. This structure is single phospholipid. So here it is very clear from that phospholipid structure. This part is the polar head, and this is the hydrophobic core. Check that. This is the polar head. It is the outside of the membrane and it is inside the membrane. Outside membrane, that means interact with the environment. Inside the membrane, interact with the cytosol. And this part is the hydrophobic core. Hydrophobic core. Lipid bilayer. Why? Because two units. This is one layer. This is another layer. Two sheets. One is outside, interact with the environment, and another is interact with the cytosol. So that's why it is called lipid bilayer. Okay, there are also protein. Two types of proteins here shown. These proteins is peripheral or integral. This protein is Peripheral. peripheral or integral. This protein. Integral. Integral. Peripheral, Integral. peripheral, integral, that one. Completely embedded, completely immersed. That is only the integral. It is peripheral, it is Okay. also peripheral. These two are peripheral, this one is integral protein. Integral, completely immersed, completely buried, and it is outside present and non-covalently linked. Peripheral. This is also peripheral. Fluid mosaic membrane model, Singer Nicholson model. Complete. Phospholipid is the main unit. Other than phospholipid, some quantity of carbohydrate also present and some glycoproteins also present. Yes, glycolipids. Sorry, glycolipids also present. But major quantity is that portion phospholipid. Complete. Any question? Singer Nicholson model. No, sir. Singer Nicholson model. Clear? So composition আমরা ক্লিয়ারলি দেখছি লিপিড এন্ড প্রোটিন। আমরা কি কোনো স্টেরলের নাম লিখেছি? Sterol present in the membrane bacterial cell? Answer is No.
So that is the point about bacterial cytoplasmic membrane or plasma membrane. No sterols are found. No sterols are found. So next point, bacterial cytoplasmic membrane contain no sterol. Do not contain sterol. Sterol is the important part in eukaryotic cell membrane, not prokaryote. Sterol is important part of composition in eukaryotic cell membrane. Eukaryotic cell membrane. And we know in animal, the sterol, the version of sterol present in animal is cholesterol. The version of animal sterol is cholesterol. The version of fungus cell wall contain ergosterol. And in plant, various type of sterols are present. खूप common camptosterol. So sterol is integral important component for eukaryotic cell membrane, and that is the basic difference between prokaryote and eukaryotic cell membrane. Otherwise, prokaryote eukaryotic cell membrane is almost similar. Almost similar except the sterol component. Sterol is important for the eukaryotic, not the prokaryote cell. And sterol, various types of sterols are found in animal, fungi, and plants. Clear? But in bacterial cell membrane, sterol-like components are found. But in many bacterial cell membrane, sterol-like components, sterol analogs, etc. found. Sterol-like component present. And these molecules are called hopanoid. These molecules are called hopanoid. Question আসতে পারে, what is hopanoid? What is hopanoid and where it is present? Hopanoid is the sterol analog or sterol-like molecule that is present in bacterial cell membrane. And what is the function of hopanoid? Like the sterol function, strengthening the membrane. Hopanoid function, strengthen the membrane. Clear? So check the question. Bacterial membranes are similar to eukaryotic membrane, but not identical. But not identical. Justify. Is it correct statement? Yes. 100% correct statement. Similar, but not as it is with the eukaryotic cell membrane, because there is a difference, and there is a difference in sterol component. So answer এভাবেই আসবে 2 marks এর কোশ্চেন এর জন্য। ডায়াগ্রাম সেম ডায়াগ্রাম না করলেও হবে, বাট কম্পোনেন্ট দিয়ে বলতে হবে।
স্ট্রাকচার সেম হবে, ডায়াগ্রাম সেম হবে, ফ্লুইড মোজাইক মডেল সেম হবে, মেমব্রেন লিপিড, মেমব্রেন প্রোটিন, পেরিফেরাল ইন্টিগ্রাল all are same, just sterols are absent, but sterol like component present, not exactly sterol, sterol like, sterol analogs. So bacterial eukaryotic cell membrane done. Eukaryotic cell membrane separately বলার কিছু নেই, eukaryotic cell membrane as it is same and only sterols are added. And next my topic, archaeal cell membrane, archaebacterial cell membrane. Archaeal cell membrane, another group of bacteria, another domain of bacteria, archaebacteria cell membrane. It is quite different from the bacterial cell membrane. Clear? Archaeal cell membrane, cell membrane structure quite different from eubacterial or bacterial cell membrane. So difference in structure could be physical structure or chemistry, means chemical structure. Where is differences lies? Physical structure or chemical structure? Many difference lies in chemistry. Membrane, chemical structure, chemistry. Physical structure more or less same, but there is one difference. So physical difference less, more difference is coming from chemistry, membrane chemical structure. Clear? Now let's look one by one. What are the difference from the bacterial cell membrane? Difference from bacterial cell membrane. Number one, bacteria Archaea. In bacteria, the cell membrane contain fatty acid. Contain fatty acids. And where is the fatty acid lies? That's the tail portion. That tail portion actually is the fatty acid. And the head portion actually is the phosphate. Clear? So fatty acids is present in bacterial cell membrane, but archaea cell membrane, instead of fatty acid, contain hydrocarbon. Hydrocarbon derived from isoprene unit. Isoprene unit. Fatty acid, general formula of fatty acid is RCHH. General formula of fatty acid RCHH, but isoprene unit. The structure of isoprene unit is quite complex. CH2, CH, double one CH2, CH3. This is the isoprene unit. This isoprene unit joins together to form a long hydrocarbon chain. So instead of fatty acid, there is a hydrocarbon in archaeal cell membrane. First point is clear.
No fatty acid is present, hydrocarbons are present, and hydrocarbons are derived from that unit. Isoprene unit joined together to form the hydrocarbon units. বলবে isoprene unit, hydrocarbon portion. How many carbon present in isoprene? C5, C5, Five. C5. So isoprene unit is a C5 component, and this C5 component joined, it can make C20, it can make C40. ঠিক আছে, আসছি। First point clear, second point, difference point. Sir, Yes, স্যার হাইড্রোকার্বনটা ডিরাইভ ফ্রম আইসোপ্রিন ইউনিট মানে হচ্ছে অনেকগুলো আইসোপ্রিন ইউনিট মিলে একটা ওই টেল তৈরি করছে আর কি। একদম কারেক্ট। এই যে C5 ইউনিটটা এটা পরপর জয়েন্ট হবে C5 আর একটা আইসোপ্রিনের সাথে কানেক্ট হবে C10 হয়ে যাবে। তো নরমাল লেন্থ থাকে হচ্ছে C20 আর C40, ঠিক আছে। সো 20 অবধি যায় আর 40 অবধি যায়। 20 মানে হচ্ছে 4 আইসোপ্রিন ইউনিট প্রেজেন্ট। ক্লিয়ার? Yes, sir. তো এখানে একটু ডিনোট করে রাখি, when fatty acids আমরা ডিরাইভ করি স্ট্রাকচারালি, then we go for that structure, ঠিক আছে। যখন আমরা ডায়াগ্রাম করব বেটার হবে বুঝতে। আর এই স্ট্রাকচারটাকে যদি আমরা মেনশন করি, দেন স্ট্রাকচার আসবে হচ্ছে এরকম। তো হয়ে গেল ইয়েস। তো এটা কন্টিনিউ চলবে, ঠিক আছে। সো মেমব্রেন লিপিড, আর্কিয়াল লিপিডস আর ডিনোটেড বাই, এরকম ভাবে দেখায় ফ্যাটি অ্যাসিডটা ইজ দ্য নট ফ্যাটি অ্যাসিড, ইজ দ্য হাইড্রোকার্বন ইউনিট। আর ফ্যাটি অ্যাসিড যখন আসবে তখন হচ্ছে কমপ্লিটলি দ্যাট। সো নো ব্রাঞ্চিং ইজ প্রেজেন্ট ইন ব্যাকটেরিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড, চেক করো। But archaeal membrane, which is composed of hydrocarbon, contain branched. এই যে branching. Clear? So branching present, branching absent in bacteria. এখানেই করে দিই সাব পয়েন্ট। Fatty acid absent branching, straight chain, branching present. Second point of difference from the glycerol molecule that is present in the fatty acid, okay, that is present in lipid in bacteria. I first mention করলাম হচ্ছে difference coming from various chemistry aspect এ, যেন chemistry aspect টা আসছে এখানে। Archaeal, the glycerol molecule that is present in fatty acid of bacteria আচ্ছা ফুল নেমটাই লিখে দিই, SN glycerol 3 phosphate, SN glycerol 3 phosphate, and Archaea it is SN glycerol 1 phosphate, glycerol 1 phosphate. So when glycerol 3 phosphate SN structure bacteria, glycerol is more about D-glycerol, stereochemistry difference, and Archaea it is L-glycerol, glycerol type is L-glycerol. So based on stereochemistry যদি purpose দেখি, that is the point number 2, it is actually stereochemistry difference. Stereochemistry difference, two difference আসবে। First point is SN glycerol 3 phosphate joining in the 3 carbon of the glycerol, and in Archaea phosphate join in the first carbon of the glycerol, right? And second reference point has been bacteria glycerol conformation is D,
and Archaea glycerol conformation is L. Question separately চাইতে পারে, only specifically চাইতে পারে difference between bacterial and archaeal cell membrane based on stereochemistry. That is the point number 2. ঠিক আছে, থার্ড পয়েন্ট স্টিরিওকেমিস্ট্রি থেকে বলে দিচ্ছি। So glycerol 3 carbon, third position is engaged with the phosphate. Remaining 2 carbons are joined with fatty acid. Remaining 2 তোমার lack phosphate group joining with fatty acid. So fatty acid join which carbon? Fatty acid join C1 and C2 and C2. because C3 are engaged with the phosphate. Point clear? But in Archaea, the hydrocarbon here is not fatty acid, hydrocarbon join C2 and C3. So three difference from the stereochemistry purpose, bacterial and archaebacterial cell membrane. Clear? Third point of difference. Third point of difference is the joining, bonding present between glycerol and fatty acid and glycerol and hydrocarbon. The bonding also different. Number 3. This is based on bonding. Bonding between glycerol and fatty acids. In bacteria, it is ester bond, ester linkage. Ester linkage present between glycerol and fatty acid. লিখে দিচ্ছি। Glycerol and fatty acid. But in Archaea, it is ether bond. Ether linkage present between glycerol and hydrocarbon. একদম করেছিলাম, হ্যাঁ 3 ডোমেইনস এর ডিফারেন্স কম্পারিজন যখন করেছিলাম ওই টাইমে বলেছিলাম সেল মেমব্রেনের ডিফারেন্স এস্টার লিংকেজ ইথার লিংকেজ, ব্যাকটেরিয়া সেমিস্টার 1 এ বলেছিলাম। এস্টার লিংকেজ ফাউন্ড ইন ব্যাকটেরিয়া and ether linkage found in Archaebacteria. Clear? Next point. Still last portion টা বুঝবেন। Last portion means Archaebacteria. Ether linkage present between glycerol and hydrocarbon chain. Here is no fatty acid, it is the hydrocarbon. And glycerol molecule and hydrocarbon are joined by ether linkage. So linkage is different, bonding different. আসছি আমি দেখাবো, ডায়াগ্রাম দেখাবো আমি। এস্টার লিংকেজ কে রিপ্রেজেন্ট করা হয় হচ্ছে তোমার CO C double bond O, আর ether linkage represent by COC. Ether linkage represent by COC. Ester linkage represent by COC double bond O. Point number 4 in difference. Bacteria, Archaea. Hopanoid present, which is sterile-like molecule. In Archaea, hopanoid, that means sterile-like molecule also absent. No hopanoids. So chemical difference
between Archaebacteria and the bacterial cell membrane is done. That is the 4 point. আর মাঝে আরো তুমি পয়েন্ট বাড়াতে পারো যেগুলো আমি সাব পয়েন্টে ঢুকিয়েছি ঠিক আছে now came to the physical difference. Number 5 is the physical difference. Bacteria cell membrane is lipid bilayer. Yes or no? Structure দেখালাম. It is bilayer. Yes, sir. But archaeal membrane can be bilayer or sometimes it is monolayer also. So bilayer or monolayer structure can form monolayer also. When it is bilayer, when it is monolayer, bilayer when the structure contain phosphoglycerol diether, phosphoglycerol diether, which is the C20 hydrocarbon chain. C20 hydrocarbon chain when present in the bacterial archaebacterial membrane, which is called phosphoglycerol diether, then it form bilayer structure, looks like same as it is bacteria. But when the membrane structure of archaea contain diphosphoglycerol tetraether, diphosphoglycerol tetraether, which is the C40 molecule, that time the structure from monolayer. So it could be bilayer or monolayer depending on which hydrocarbons are present. If the hydrocarbon is phosphoglycerol diether, then it is bilayer structure, and when it is diphosphoglycerol tetraether, then it forms monolayer. আমি তোমাদের জাস্ট আস্ক করছি C20 আর C40 মলিকিউলটাকে ভালো করে দেখো Take C20 molecule name and C40 molecule name. How does the C40 molecules are came? It is actually connection between two phosphoglycerol diether, yes or no? Two phosphoglycerol diether actually make diphosphoglycerol tetraether. So that's why the diphosphoglycerol correct. Diphosphoglycerol tetraether actually derived from connection between two ends of phosphoglycerol diether. So it is derived from C20 phosphoglycerol diether when the two ends are joined. When two ends are joined, then it convert into diphosphoglycerol tetraether C40 and convert into monolayer formation. Point clear? Structure দেখবো So physical difference number 5. আরেকটা টানা যায় physical difference. Number 6. Bacterial cell membrane less rigid. Archaea more rigid. Physical difference. এই পয়েন্টটাও ঢুকিয়ে দিচ্ছি ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে মেমব্রেন লেস থার্মোস্টেবল more thermostable archaeal membrane and
This can be a question also. Archaeal membrane are extremely heat stable. Extremely heat stable. Justify why it is heat stable. Why it is heat stable than bacteria. Bacterial cell membrane. কোন কার্বন? হ্যাঁ, এটা একটা পয়েন্ট হবে। ফার্স্ট পয়েন্ট আসবে হাইড্রোকার্বনের জন্য। There is no fatty acid, there is hydrocarbon chain. First point. Second point আর কি আসবে? The bonding, ether bond. Ether bond is highly heat stability, provide the heat stability than the ester bond. So second point আসবে the ether bonding present, the bonding difference. And third point, monolayer formation. Monolayer formation, diphosphoglycerol tetraether, which is a monolayer. Monolayer actually highly heat stability provide for. So 3 points. এটা question এ আসে। 3 points. Number 1, hydrocarbon. Number 2, bonding, ether bonding. And number 3 for the monolayer formation. And thermophiles, extreme thermophiles, Archaebacteria, all membrane structures are monolayer. স্যার মোনোলেয়ারের সাথে এটা রিলেটেডটা কিভাবে, মানে মোনোলেয়ারের সাথে হিট স্টেবিলিটিটা কিভাবে? মোনোলেয়ারটা পারমিট করতে দেয় না, হিটটাকে পারমিয়েবল যেটা ব্যাপার আছে না, হিটটা ঢুকবে, এন্টার করবে সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেনকে, তারপর তো ডিস্ট্রয় করবে। সো হিট পারমিয়াবিলিটিটাকে ওয়েল ক্যাপচারিং করে, মানে হিট পারমিয়েবল করতে দেয় না। যেহেতু মোনোলেয়ার কোনো গ্যাপ নেই, সো হিটটা পারমিট করতে পারে না, এন্টার করতে পারে না, হিটের পারমিয়াবিলিটি লস করে দেয়। সো দ্যাটস ওয়াই স্টেবিলিটি ইনক্রিজ করে যায়, হিট স্টেবল মুভ। ঠিক আছে, ডায়াগ্রাম দেখো, ডায়াগ্রাম, ব্যাকটেরিয়া সেল মেমব্রেন chemistry, Archaebacterial cell membrane chemistry. Glycerol molecule general structure is this: CH2OH, CHOH, CH2OH. আঁকতে হবে কিন্তু, হ্যাঁ, ড্র করতে হবে। যদিও তোমার নেক্সট সেমিস্টারে আরো ডিটেলসে যাবো ইন বায়োকেমিস্ট্রিতে। ওকে, তো CH2OH, CHOH, CH2OH, দ্যাট মিন্স কার্বন নাম্বার চেক করো, 1 2 3. So bacteria, back in bacteria where the phosphate groups is lies, carbon number 3. So এখানে phosphate ঢোকাও, PO3 2 minus, PO3 2 minus, and in carbon number 1 and carbon number 2 fatty acid joining হবে, fatty acid joining হবে, and fatty acids এক মিনিট ওয়েট, এখানে একটা বন্ডিং আসবে, CH2 O C double bond O, then start হবে zigzagটা, O C double bond O, then start হবে zigzag. এবার বন্ডিং দেখো, CO C double bond O, this is the ester bond. Here also CO C double bond O, ester bond. Now Archaebacteria তে যাও,
In Archaebacteria, phosphate lies in carbon number 1. ঠিক আছে, কার্বন নাম্বার 2 হাইড্রোকার্বন চেন থাকবে, connected by COC, COC, and followed by that isoprene. ঠিক আছে, এটা কন্টিনিউ কতগুলো থাকবে, এখানে একটা ইউনিট, দুটো ইউনিট, আরো চারটি ইউনিট থাকলে পুরো কমপ্লিট হতো C20 মলিকিউল। তো অত ডিটেলসে যাওয়ার কোনো দরকার নেই, মোটামুটি দেখালেই হবে। and this is the Archaebacteria. COC, COC means এটা ether linkage, ether linkage, and the glycerol molecule CH2, CH, CH2O, CO3 2 minus, this is S1, sorry, SM glycerol 3 phosphate. Means the glycerol found here, L glycerol. Sorry, D glycerol in bacteria. Archaebacteria, this glycerol name SN glycerol, yes, 1 phosphate. And the glycerol found in D, L conformation. SN means stereospecific number. এগুলো ডিটেলসে গেলে বুঝবে নেক্সট ইউনিটে, মানে ইউনিট বলছি, নেক্সট সেমিস্টারে আছে বায়োকেমিস্ট্রি। হোয়াট ইজ SN, হোয়াট ইজ L, হোয়াট ইজ D। এইটুকু দেখাতে পারলে এনাফ, 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 মোর দ্যান এনাফ। স্ট্রাকচার, বিকজ স্ট্রাকচার তোমাদের এখন নেই, স্ট্রাকচার নেক্সট সেমিস্টারে আছে, স্ট্রাকচার দেখালাম, ড্র করতে পারলে বেটার হবে। এবার মোনো লেয়ারের ব্যাপারটা দেখেন, ব্যাকটেরিয়া যেটা চলছিল আমাদের স্ট্রাকচারে, ক্লিয়ারলি this one phospholipid, another leaf of phospholipid, there is no joining, there is a clear gap, Akina, there is a clear gap, that means bilayer formation. But here the two layer can join each other, দেখে নাও, can join each other, the end are joined each other, so no gap is present, and if there is no gap, heat penetration will be less. বলো স্যার মোনোলেয়ার যখন হয়ে যাবে তখন তো গ্যাপ থাকবে না, বাইলেয়ার যখন থাকবে তখন তো গ্যাপ থাকবে। এই তো গ্যাপ, ইয়েস। তো ব্যাকটেরিয়া মেমব্রেন, তো এটা তো ব্যাকটেরিয়া চলছিল, তো ব্যাকটেরিয়া স্ট্রাকচার দেখিস, তো ব্যাকটেরিয়া মেমব্রেন ইজ ক্লিয়ারলি বাইলেয়ার, ক্লিয়ার গ্যাপ বিটুইন দ্য টু লিফলেট। হ্যাঁ, আর্কিয়াল মেমব্রেনও তো দুটো ফর্মেই এক্সিস্ট করতে পারে, একটা মোনোলেয়ার ফর্ম আর একটা, কারেক্ট, বাট এই লেয়ারটা আমি দেখিয়েছি হচ্ছে মোনোলেয়ার, ওকে ওকে ওকে। এটা দেখিয়েছি হচ্ছে মোনোলেয়ার। বাইলেয়ার যখন থাকবে হচ্ছে এখানে কোনো ফর্মেশন হবে না, বন্ডিং হবে না, এন্ড টু এন্ড সেপারেশন থাকবে। বাট মেনি অফ দ্য কেসে দেখা যাচ্ছে কি জয়েনিংটা হয়ে যায় যখন এরা হিট স্টেবিলিটি প্রোভাইড করার জন্য চেষ্টা করে, জয়েনিং করায় এন্ড মোনোলেয়ার কনভার্সন করে। স্যার আর কি তো ওই হাইড্রোকার্বন টেল গুলো নন পোলার তো? নন পোলার, ইয়েস, একদম।
আচ্ছা তো সিমিলারিটি কি আসবে? সিমিলারিটি বিটুইন ব্যাকটেরিয়া and archaeal cell membrane? স্যার দুটোই ফসফোলিপিড কন্টেইন করে। কোথায় ফসফোলিপিড? এখানে তো হাইড্রোকার্বন, এখানে তো কোনো ফসফোলিপিডের গল্পই নেই। এটা তো হাইড্রোকার্বন কমপ্লিটলি আইসোপ্রিন ইউনিট দিয়ে জয়েনিং, ওটা ডিফারেন্স পয়েন্ট। দেখো এখানে কোরটা হচ্ছে তোমার হাইড্রোফোবিক, একই না? and here also core is hydrophobic and outside hydrophilic. So same second different second similarity, first similarity eta core hydrophobic, same in both cases. Second different second similarity, when bilayer when C20 units are present, it form same as it is bilayer structure when the unit is C20. Point clear? So similarity point আমরা ঢোকাবো, when C20 present in the archaebacterial membrane, it form as it is same as it is bacterial bilayer structure. Second point এ ঢোকাবো আমরা, is it is monolayer or bilayer, the core unit is hydrophobic in all case. In bacteria case also same, the core unit is hydrophobic and outer portion hydrophilic. This portion actually contains phosphate, so both case এ phosphate থাকে। দেখতে পেয়েছো স্ট্রাকচার, এই যে ফসফেটটা, এই যে ফসফেটটা, দিস ফসফেট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য হেড পোর্শন। সো হেড পোর্শন ইজ সিমিলার ইন বোথ কেস, বাট টেল which is the পোর্শনটা first ডিফারেন্ট। tail portion different, head portion is similar in both case, which is the phosphate. Cytoplasmic membrane topic clear, topic done. Any question you can ask, otherwise second segment এ যাব, মানে second topic এ after cytoplasmic membrane. Any question from the cytoplasmic membrane, bacterial cytoplasmic membrane? All points are covered, I think cover করে দিয়েছি। এবার যা কোশ্চেন আসবে তার রিগার্ডিং আনসার হবে। স্যার হ্যাঁ স্যার আপনি ফার্স্টে বলেছিলেন সেলওয়ালা সেল মেমব্রেন এই দুটো মিলিয়ে হচ্ছে সেল এনভেলপ। এবার যদি কারোর ক্ষেত্রে এস লেয়ার থাকে বা কারোর ক্ষেত্রে গ্লাইকোক্যালিক্স বা স্লাইম লেয়ার থাকে, ওগুলো সেল এনভেলপের মধ্যে পড়ে যাবে তো? একদম পড়বে, একদম পড়বে, একদম পড়বে। আউটসাইডের কম্পোনেন্টও নিতে হবে। স্যার এস লেয়ার থাকলে তো সেল ওয়াল থাকে না, তাহলে ওটা সেল মেমব্রেন তো থাকে। সেল মেমব্রেন থাকবে, সেল ওয়ালটা অ্যাবসেন্ট থাকে, সেল ওয়ালে অ্যাবসেন্টে এস লেয়ারটা থাকে। ওকে। তখন এস লেয়ার প্লাস মেমব্রেন ইকুয়ালস টু সেল এনভেলপ হবে। ক্লিয়ার? So next topic, internal part of the cytoplasm. External cover up, envelope cover up, cell envelope. Inside the cell envelope component, we are starting with ribosome. Inside component রাইবোজোম, ইজি দিয়ে স্টার্ট করছি বিকজ ক্লাসের টাইমিং আমরা আজকে ফার্স্ট হাফটা সেল মেমব্রেনে নিয়েছি, তো ইজি পার্ট দিয়ে স্টার্ট করছি। ব্যাকটেরিয়াল রাইবোজোম। সো ব্যাকটেরিয়াল রাইবোজোম ইজ 70 years or 80 years? 70 years। 70 years. 70. Bacterial ribosome is freely lying or it is integrated with some cell organism? Freely lying, Scattered। freely scattered,
because there is no cell organelle like endoplasmic reticulum as in present is eukaryote. We know that eukaryotic contain endoplasmic reticulum, two types, RER and SER. RER contain the ribosome portion. There is no cell organelle, so freely scattered, freely lying in the cytoplasm. Seventh structure, the whole structure composed of two units, smaller unit, small subunit, and large subunit. Small subunit contain 30s fragments and large subunit contain 50s fragments. Small subunit composition. And large subunit composition. In small subunit, there is contains 16S ribosomal rRNA, which contain 21 types of proteins. And in large subunit, composed of two types of rRNA, 23S and 5S. And also proteins present, proteins contain 34 types of proteins. Twenty-one types of protein which is present in small subunit denoted as S1 to S21. S denotes small. 34 proteins, types of proteins which is present large, it is called L1 to L34. L for large, L34. Here S mean Vedberg unit. 70S, 30S, 50S, 16S. That S mean, S denotes Vedberg unit, which is actually the unit of sedimentation coefficient. Sedimentation coefficient. The Vedberg unit, actually the unit of sedimentation coefficient, that means the rate of sedimentation. What is the rate of sedimentation? Sedimentation we can perform in centrifuge. Centrifuge বলে একটা মেশিন আছে, দেখবে ল্যাবে গিয়ে ওটা তোমার ঘুরতে থাকে, ঠিক আছে, আরপিএম এ ঘুরে একটা পার্টিকুলার আরপিএম সেট করলে ঘুরবে, তো সেডিমেন্টেশন করাবে পার্টিকেল গুলোকে, হেভি সাবস্টেন্স গুলো আগে সেডিমেন্ট করবে, লোয়ার সাবস্টেন্স, লো ডেনসিটি সাবস্টেন্স গুলো আপে থাকবে সেডিমেন্টেশন এক্সপেরিমেন্টের পর। তো ইউনিট অফ সেডিমেন্টেশন কোএফিশিয়েন্ট ইজ সেডিমেন্ট, হ্যাঁ, ভেদবার্গ ইউনিট। বলো স্যার 70s রাইবোসোমকে ডিভাইড করলে তো 50 আর 30 যদি আমরা জয়েন করি তাহলে তো 80s হয়ে যাচ্ছে। এই তো আমি এক্ষুনি কোশ্চেন করতাম, তো এই কি আমার কোশ্চেনটা করে দিলে, আমাকে আর চান্সই দিলে না, করছি এক্ষুনি আমি করছিলাম কোশ্চেনটা, আমার কোটে বলটা দিয়ে দিলে। হ্যাঁ স্যার ওই দুটো জয়েন করলে একটা কমন এরিয়া পড়ে যায়, তো এরিয়াটা তাই বাদ হয়ে যায়, তাই ধরা হয়,
তাই 70s হ্যাঁ একদমই কারেক্ট, ওটাই আমি দেখাতাম ডায়াগ্রামি করে দেখাচ্ছি আমি। সো এস denotes here Wedberg unit. It is actually the sedimentation unit of sedimentation coefficient and depends on Wedberg unit depends on particle molecular weight, particle molecular weight, particle volume and shape. So all are in proportional relation. Proportional relation. That means when the molecular weight increases, S value also increase. Volume shape increases, the S value also increase. That is why 30th subunit কে আমরা denote করেছি small and 50th subunit is the large, because S value is high, so its shape or structure is density is high, so large subunit. Clear? হ্যাঁ, যে কোশ্চেনটা করছিলে the 70th subunits when it's break down into two units 30th plus 50th achieve, 30th plus 50th achieve. If we addition it convert into 80th. So why we written here 70th not 80th? Actually if two molecules are joined it is made up 80th, but we are retaining here 70th because the two subunits দেখো কেমন ভাবে joining থাকে, that is the small subunit and it is the large subunit, it is the large subunit when the total ribosomes are enter into the sedimentation তোমার experiment, then the common portion, that is the common portion which is lies in between the 30th and 50th, this common portion's value is absent and this common portion value is actually 10s value. So 10s value is the common portion which is neglected out and we find 70s. We find 70s region. So 10s এখান থেকে বেরোবে, 5s হচ্ছে তোমার স্মল ইউনিটের আর 5s হচ্ছে লার্জ সাব ইউনিটের কমন পয়েন্ট। তো 5s প্লাস 5s 10s মেক তুমি মাইনাস করবে ফ্রম দ্য টোটাল থেকে, দেন উই গেট 70s। এটাই আনসার, এটা কোশ্চেনও দিতে পারে, কোশ্চেনও দিতে পারে। হ্যাঁ না দেওয়ার কিছু নেই, এই বোকা বোকা কোশ্চেনও দিয়ে দেয় সিইউ, আর তখন তোমার মাথা খাটবে কি ছিল আনসার। স্যার নর্মাল যখন 80s রাইবোসোমটা হয় তখন কি এরকম কমন রিজিয়নটা পড়ে না? কখন এইচসিএস মানে কি ইউক্যারিওটিক বলছো না প্রোক্যারিওট বলছো? ইউক্যারিওটিক। হ্যাঁ ইয়েস পড়ে, তখন ওখানে 60 আর 40 থাকে, ওখানে তখন কমন রিজিয়নটা থাকে আর একটু বেড়ে যায়, 10s 10s 20s মাইনাস যায়। ওকে ওকে। এবার দেখো তুমি যখন সেপারেট করে এর ডেনসিটি মাপছো, একে সেপারেট করে দিয়েছো, একে সেপারেট করে দিয়েছো, তখন তার কমন পোরশন বলে কিছু নেই, আছে কি? তখন কমন পোরশনটাও চলে আসবে, মানে অ্যাজ আ তোমার ডেনসিটিতে চলে আসবে, আর তখন আমাদের ভ্যালু দিচ্ছে হচ্ছে 30s, ভ্যালু দিচ্ছে 30s আর এর ভ্যালু দিচ্ছে হচ্ছে 50s। when separately you done the experiment sedimentation experiment separately units, then it value 30s 50s, but when it's joined the common portion is neglected out and it is actually the 10s portion, the common portion. All clear? Yes. Bacterial ribosomes are often present in the cytosol as a group and called polyribosome or polysome. এটা বারবার কোশ্চেনে আসে, what is polysome? Polysome or polyribosomes, polysomes or polyribosomes in rapidly growing bacterial cell
Rapidly growing bacterial cell. Ribosomes are often grouped to form long chain called polysome or polyribosome. আমি স্ট্রাকচার দেখাচ্ছি, and it is only found in rapidly growing bacterial cells because time কম, and ribosome main function is protein formation. So timeless protein should be produced in high amount before the cell division occurs. So polysome is found in rapidly growing cell. কিরকম ভাবে আসে দেখো স্ট্রাকচার, এর নিচে আর লেখা যাবে না, উপরে দেখাচ্ছি। mRNA দেখো, a single mRNA where multiple ribosomes are bind and start to produce protein because huge quantity protein need in short time. That's why that clustering done, that grouping is done. It is called polysome or polyribosome. Normally a single mRNA is occupied by single ribosome. এটা eukaryotic হয়, time নেয়, slow protein synthesis করে, but in bacteria time কম, before cell division many protein produce করতে হবে, number of protein বাড়ানোর জন্য এই কাজটা করে polysome formation. Red color is the mRNA, black portion is the two segment of ribosome, 70s ribosome. Clear? Archaeal ribosome. Archaeal ribosome also same S value, which is 70s, and composed of 50s, 30s, large subunit 50s, small subunit 30s. The rRNA present also same. In 50s it is 23s rRNA, and 5s rRNA, and in 30s 16s rRNA. So where is the difference lies between archaea and bacterial cell wall? Bacterial ribosome. আরে কার্ল উজের ইয়ে ছিল কি, কার্ল উজের মেন তোমার ডোমেন কনফিগারেশনে আর্কিব্যাকটেরিয়া আর ইউব্যাকটেরিয়া ডোমেন ডিফারেন্স পয়েন্টটা কি ছিল? বাবা সেমিস্টার 1 এর রেজাল্ট বেরোয়নি এখনো, কে বলবে? Why Carl Lewis differentiate into two domains? 16 RNA কোথায় 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 ডিফারেন্স পয়েন্ট? তো আমার ক্লাস যারা পড়েছে বলা উচিত। Archaebacteria and Eubacteria difference in the 16S RNA in which point? Signature unit. In 16S RNA, there is a signature unit present in bacteria which is absent in Archaebacteria. In that basis, that means when you RNA structure ke যখন তুমি এটা nucleotide determine করবে, then you get the signature unit in Eubacteria which is absent in Archaebacteria, and based on that Carl Lewis differentiate into two domains. One is Archaea, other is Eubacteria. So difference lies in
16S rRNA আমরা তো বারবার বলেছি কার্ল উজ এর ডিফারেন্স কার্ল উজ কি করেছিল নিউক্লিওটাইড সিকোয়েন্সিং and based on the nucleotide sequencing 16S rRNA nucleotide sequencing they differentiate the bacteria into two categories when it show that SSU is present মানে signature unit is present then it categorized into Eubacteria if it is not Archaebacteria very clear establishment ছিল domain Archaea and domain Eubacteria establishment. So based on 16S rRNA. So difference between Archaeal ribosome difference lies in 30S rRNA structure nucleotide sequence. 16S rRNA nucleotide sequence. First difference. Second difference is the protein content. rRNA is same but the protein amount is much more higher than bacteria. Bacteria the 50S small কি ছিল? How many amount? Small 21 proteins. But here in small subunit contain much more high. Total protein yes. আলাদা করে বলছি না একবারে বলা আছে 68 protein 68 types of proteins total আর ইন ব্যাকটেরিয়াতে তুমি যদি ক্যালকুলেট করো লোয়ার আর তোমার স্মল সাবইউনিট আর লার্জার সাবইউনিট মিলিয়ে হচ্ছে 34 প্লাস 21 মিন্স হচ্ছে 55 প্রোটিন থাকে ইন ব্যাকটেরিয়া 55 in bacteria but here the amount of proteins number is high in Archaebacteria ribosome. So second difference point, it is point number 1, it is point number 2 and third difference point antibiotic sensitivity. Domain এ বলেছিলাম antibiotic sensitivity. হ্যাঁ ডিফারেন্ট টাইপ অফ অ্যান্টিবায়োটিক আছে যারা প্রোটিন তোমার ট্রান্সলেশন কে অফ করে বাই মিনস অফ টার্গেটিং দা রাইবোজোম কে টার্গেট করা হয় and that proteins are that antibiotics are streptomycin erythromycin streptomycin and erythromycin streptomycin erythromycin sensitive in bacteria but streptomycin erythromycin insensitive in Archaea. So তিনটে পয়েন্টে ডিফারেন্স আসবে ব্যাকটেরিয়া ভার্সেস ইউব্যাকটেরিয়া রাইবোজোম sorry হ্যাঁ Archaebacteria and Eubacteria ribosome. First of all 16S rRNA nucleotide sequencing different nucleotide sequencing and from the bacteria second হচ্ছে protein component much larger and antibiotic sensitivity is less never নেই মানে insensitive towards streptomycin and erythromycin. So domain থেকে এটা বলেছিলাম না Archaebacteria behave like a eukarya than the eukarya মতো behave করে. So today's class done, topic complete. আর একটা ক্লাস লাগবে এন্ডোস্পোর তার সাথে লাগবে হচ্ছে তোমার কিছু সাইটোপ্লাজমিক গ্রানিউলস আছে আর তোমার জিনোম স্ট্রাকচার প্লাজমিড আছে. So last class মানে আর একটা ক্লাসে কমপ্লিট হয়ে যাবে নেক্সট উইক ইউনিট 1 হিউজ ইউনিট কমপ্লিটেড ইন নেক্সট উইক তারপর নোটস পেয়ে যাবে আর রেডি করবে. স্যার বলো স্যার সেল ওয়ালের মতো সেল মেমব্রেনের ফাংশন নেই আছে তো ফাংশন অবভিয়াসলি আছে সেল ফাংশন সেল মেমব্রেনের ফাংশন তাহলে চট করে বলে দিই obviously ফাংশন আছে সেল মেমব্রেনের ফাংশন হচ্ছে তোমার সিলেক্টিভলি পারমিয়েবল নাম্বার 1 পারমিয়েবিলিটি ব্যারিয়ার
act as a permeability barrier, that means molecules কে in out করতে দেয় না without any transporter molecule. So normally কি হয়, normally the molecule is not diffuse out or in, not diffuses out or in from the cell. তো এই যদি না থাকতো কি হতো, যে কোনো মলিকিউল ঢুকতো, যে কোনো মলিকিউল সেল থেকে বেরিয়ে যেত। তো এটাকে প্রিভেন্ট করে, অ্যাক্ট অ্যাজ এ পারমিয়াবিলিটি ব্যারিয়ার। ঠিক আছে, সেকেন্ড ফাংশন, এটা চলছে সেল মেমব্রেন ফাংশন। Second function, the membrane protein act as a transporter molecule. Cell membrane protein act as transporter molecule. Transporters could be of two types. It could be carrier or channel. So both types of transporter present inside the membrane, which is actually the proteins, carrier protein, channel protein. এদের ফাংশন কি? এদের ফাংশন হচ্ছে মলিকিউল কে ডিফিউজ মানে এন্ট্রি নেওয়া, এক্সিট করানো, এটসেট্রা। So specific molecules are entered and exit from the cell with help of transporter. So based on transporter molecule and transporter molecule presented basis এ আমরা different type of transport দেখতে পাই। Different type of transport occur in bacteria. Facilitated transport, diffusion, facilitated diffusion, active transport, active আবার টাইপিং আছে, প্রাইমারি অ্যাক্টিভ, সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ, এগুলো সব সেমিস্টার 3 তে আছে তোমাদের। সেমিস্টার 3 না সেমিস্টার 4 এ বসে, 4 এ হ্যাঁ 4 এ প্রাইমারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট, সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট, গ্রুপ ট্রান্সলোকেশন। This type of transport present in bacterial cell based on the transporter molecule, and transporter actually the membrane protein. And the third function, another important function of cytoplasm membrane, it creates a PMF, proton motive force. It can generate proton motive force, which is utilized in কোথায়? নাম্বার 1 লোকোমোশন, ফ্ল্যাজেলা মুভমেন্ট মনে আছে? পিএমএফ এর ইম্পর্টেন্স, ওকে, লোকোমোশনের রোল প্লে করে পিএমএফ। নাম্বার 2 এটিপি জেনারেশন, পিএমএফ দিয়ে এটিপি জেনারেট করা, এটিপি কাজে লাগায় মেটাবলিক প্রসেসে। And number 3, PMF can utilize into transport process also, এই যে সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টে ইউজ হয়, ট্রান্সপোর্টিং দি মলিকিউল। ব্র্যাকেটে হচ্ছে স্পেসিফিক্যালি সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টে ইউজ হয়। Function complete. Cell membrane function. Permeability barrier, transporter molecule, transport the specific substances and generate the PMF in bacteria. ইউক্যারিওটিকে সেল মেমব্রেন কাজ করে না পিএমএফ জেনারেশনে, ওখানে কাজ করে হচ্ছে তোমার মাইটোকন্ড্রিয়াল মেমব্রেন।
ঠিক আছে, বাট এখানে তো মাইটোকন্ড্রিয়া নেই, মাইটোকন্ড্রিয়া অ্যাবসেন্ট, সো পিএমএফ ওয়ার্ক করে ইনসাইড সেল মেমব্রেন। ডান। হ্যাঁ, আর কোনো কোশ্চেন? মাই পার্ট ইজ এন্ড, মানে টুডেস ক্লাস পার্ট ইজ এন্ড। নেক্সট ক্লাসে আরেকটা থাকছে, বাকিটা কমপ্লিট করে দেবো উইথ এন্ডোস্পোর নিয়ে। এন্ডোস্পোরের ডিসকাশন পয়েন্ট বেশি লাগবো, আর বাকিগুলো তো হয়ে যাবে আমার